Okay, students, let's continue the topic. Another important topic of the lesson, human evaluation and migration. Another தோற்றங்களும் migration. Migration means already told the human being are shipped one place to another place for many purpose, for collecting food or some other purpose or any reasons. They are migrate one place to another place. Chimpanzee, gorilla and orangutan along with the humans are collectively called as great apes. Great apes means you know that. Great ape is chimpanzee, gorilla, orangutan and human being. Totally we called as great ape. Among these four, which is that chimpanzee, gorilla, orangutan and human, which is the more relatively close relation to the human being genetically chimpanzee. The chimpanzee is the genetically close to the human being, not a gorilla and orangutan and others. So among the four, which is the more close relation with the human being genetically chimpanzee. Then ancestor to the humans, ancestor is the ancestor to the human being called as hominins. They are originate from Africa. மனிதனுடைய மூதாதைகள் என்னன்னு சொல்லிருப்பாங்கன்னா how they are called the ancestor of the human being mean hominins சொல்லுவாங்க. They are came from Africa. That means originate from Africa. ஆப்பிரிக்கால இருந்து தான் வந்தாங்க. They evolved from those origins and began to move other part of the world in course of the time. They originate in Africa. Then at a time to time they are moved out other part of the world. அவங்க என்ன பண்ண ஒவ்வொரு பகுதி வேர்ல்டுடைய அதர் பகுதிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னன்னாங்க மூவ் ஆரம்பிச்சாங்க. But actually they are where they are originated in Africa. Ancestor of the human we called as hominins. The hominins where they originated in Africa. Then time to time they are move to other part of the world. So again the emergent period, the hominins emergent period பார்த்தீங்கன்னா 7 to 5 million years ago. அங்கே 7 to 5 ஆண்டுகள் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருந்தாங்க. Skeletons of Australopithecus, one of the early pieces of the tribe. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா one of the earliest pieces மலைவாழ் மக்கள் அப்படி எனக்கு சேர்ந்தவங்க Australopithecus have been found in Africa. அவங்களுடைய எலும்புக்கூடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய they are found in Africa, skeleton. Okay, listen next one. The Great Rift Valley in Africa has many sites have the evidence for prehistoric period. Africa உடைய Great Rift Valleys in Africa, they have more site evidence for prehistoric. வரலாற்றுக்கு முன்னே வாழ்ந்த மக்களுடைய பகுதிகள்லாம் நிறைய வந்து ஆப்பிரிக்காவோட ரிஃப்ட் வேலி சைடில் they had more நிறைய இருந்ததாக சொல்லுறாங்க. Before go to the next topic, we want to know the one information. Do you know information? Listen now. The DNA of the chimpanzee is 98% identical to that of a human being. அதாவது நம்மளுடைய டிஎன்ஏ மனிதனுடைய டிஎன்ஏவும் அந்த சிம்பன்ஸியுடைய கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பன்ஸியுடைய டிஎன்ஏ எவ்வளோ இருக்குது 90% மனிதனங்களை மாரியே இருக்கிறதா ரிசர்ச்சில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. டிஎன்ஏவுடைய சிம்பன்ஸ் டிஎன்ஏவுடைய டிஎன்ஏ ஆஃப் த சிம்பன்ஸ் எவ்வளோ 98%. ஓகே, மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லேதர் this is the information. The Great Rift Valley is valley like a formation run about 4,600 kilometers from northern part of Syria to central Mozambique in East Africa. Actually, where is the Great Rift Valley located? It is from the northern side. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிரியாவுடைய பகுதியில் இருக்குது, சென்ட்ரல் மெசோபொட்டேமியா ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்குது. டோட்டல் கிலோமீட்டர் ஆஃப் த ஃப்ரம் த சிரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,400 kilometers. Why the Great Rift Valley we are talking about? It is one of the best place for prehistoric people site. வரலாற்றுக்கு முன்னே வாழ்ந்த பகுதிகள் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவினுடைய கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்குது. அதனுடைய பிளேசஸ் how many kilometers from the Syria, how many kilometers from the East Africa வந்து just I told. That means 6,400 kilometers away from the Africa. That means East Africa. This geographical feature is visible even from space, and many historic sites are found in the Eastern Africa. From the place we have noted that areas, there is most of the places are the people lived in the Africa. நிறைய ஆப்பிரிக்காவில் prehistoric people வாழ்ந்ததுக்கான நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபேஸ் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சிங்கன்னா தெரியப்படுகிறது.
human ancestors were divided into various species according to the physical feature. நம்மளுக்கு ஹியூமன் அனஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களே மூதாதைக்கு அவங்களுடைய we are dividing many species, அவங்களுக்கு பல வகைகள் அப்படி we are divided into many categories according to the physical feature. உடல் அமைப்பு பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are divided the human ancestors. நம்மளுடைய human ancestors we generally we called as hominians. Where they originated? Africa. You know that. Then there some part of the migrated, so that now they spread in the hominians in other part of the world. I told you, no. With the help of the human physical features, the human ancestor divided into many categories. அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு பொறுத்து ஹியூமன் ancestor நம்ம என்ன பண்ண நிறைய பகுதிகளாக அதை we are divided in many varieties டிவைட் பண்ணுறோம். such as பார்த்தீங்கன்னா what are the varieties பார்த்தீங்கன்னா listen now. hominins, then others. Okay, now one by one we are discuss. First one, hominid. What do you mean by hominid? Hominid என்னன்னா, it refers all the features of modern, இப்போ மாடர்ன் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன வகைகளையும் சொல்லக்கூடியது தான் ஹோமினின்னு சொல்ல. எக்ஸ்டென்ட் கிரேட் அப் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஹியூமன் பீங்லாம் இதுலேருந்து தான் உருவானது. ஃப்ரம் த ஆப் விச் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த ஹியூமன், மனிதனும் கூட உருவானது இதுலேருந்து கேட்டினா ஹோமினின்ஸ். அப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டில், இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீங் எல்லாமே எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனாங்கன்னு பார்த்தேன், எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாங்கன்னு பார்த்தேன் கிரேட் ஆப்ஸ், இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ். மனிதனே எங்கேருந்து உருவானதுன்னா கிரேட் ஆப்லேருந்து உருவானது தான். ஸோ வி கால்டஸ் அது தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹோமினிட். வாட் இஸ் தட்? ஹோமினிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமினின்ஸ், அதாவது ஜுவாலஜிக்கல் ட்ரைப், விலங்கியல் ரீதியாக மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்களே அவங்க தான் ஹோமினின்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஹோமினின்ஸ் பீங் refers to close relatives to the human ancestors. நம்மளை வாழ்ந்த ஹியூமன் ancestors முன்னாடி நெருங்கிய தொடர்புடையவாங்க. and their sister species including ஹோமோ சாப்பியன். இவங்களோட அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோசிமன்ஸ் ஒரு கேட்டகரியிலே இவங்க வராங்க ஹோமினின்ஸு. இந்த மாடர்ன் ஹியூமன் இருக்காங்களே அவங்க ஹோமன் சிபிஎஸ் தான் சொல்லுவாங்க, சாப்பியன்ஸ். அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் மெம்பர் ஆஃப் த ஹோமோ நியந்தர்லால்ஸ், ஹோமோ எரெக்டஸ், ஹோமோ ஹாப்பிலஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபிலிந்தஸ். ஸோ this is the categories of the humans ancestor. The human ancestor categories, what are the categories mean? First hominid பார்த்தோம். hominid means what is the great apple ல வந்து hominid பார்த்தோம். hominins என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜுவாலஜிக்கல் ட்ரைப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ், மாடர்ன் மேன் இருக்காங்க இல்லையா, மாடர்ன் இப்போ கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஒன் மார்க்கு கேட்பாங்க. ஈவன் எனி ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லைக் வாட் இஸ் த மாடர்ன் ஹியூமன் பீயிங்குடைய கேட்டகரிஸ் கேட்டாங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். ஸோ சம் அதர் கேட்டகரி ஆல்சோ ஹோமோ நியந்தர்லால், ஹோமோ எரெக்டஸ், ஹோமோ ஹாப்பிலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க. ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஒன்லி லிவிங் பீசஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரைப். இந்த வளர்ந்த எல்லா ட்ரைப்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் மீன், அதாவது மனிதன், ஹியூமன்ஸ்னால் மனிதர்கள் மட்டும்தான் லிவிங் பீசஸ், மற்றெல்லாம் அந்தளவுக்கு இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அதை சொல்கிறாங்க? ஒய் தே கேனாட் கால்ட் த ட்ரைப்ஸ் என்னன்னா, தே கேன் ஸ்டாண்ட் எரட், நேராக நிமிர்ந்து நிற்க முடியும். வாக் இன்டு டூ லெக். How many leg? You know the human being, you know, two leg and a two large brain. And the large மூளை இருக்குது. They can walk easily. They can stand நேரா நிமிர்ந்து நிற்க முடியும். They can walk easily and also has a large brain. மிகப்பெரிய மூளை இருக்குது. So that we called as the human only living species among the types of the humans. Human types பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மிக முக்கியமானது. They can use the tool and few of them can communicate. They are used as some tools நாம் யூஸ் பண்ணாங்க. There humans are used as so many tools for hunting and some other purpose, and also they are communicate to each other. ஒருத்தர் தொடர்பு படுத்திக்கலாம், கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் with the help of the drawing, with the help of the picture, with the help of the action. So anyway they are communicate to each other, so that human only we consider living pieces of the tribe. They can use, sir, next step, it exclude the gorillas. இதில் எது வரல, கொரில்லான்றது இதில் வராது. ஓகே, not gorilla not included these categories. Next one, homo habilis, handy humans. Homo habilis, what is that? Handy human was the earliest human ancestor to make tools in the Africa about 2 million years ago. ஆப்பிரிக்காவில் 2 million இயருக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனித மூதாதையர், அதாவது ஹியூமன் ancestors பேர் தான் ஹோமோ ஹாப்பில்ஸ். கேட்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஐ டாட் வாட் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தேன், ஹியூமன் ancestors பார்த்தோம். நவ் ஒன் பை ஒன் வி ஆர் டிஸ்கஸ். இப்போ ஹோமோ ஹாப்பில்ஸ் என்ன, 2.6 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, மில்லியன்ஸ் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி
வாழ்ந்த மனித ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த மனித இனத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஹோமோ ஹேப்பிள்ஸ். ஹோமோ ஹேப்பிள்ஸ். ஹோமோ ஹேப்பிள்ஸ்னா ஹேண்டி ஹியூமன். வாட் இஸ் தட்? ஹேண்டி ஹியூமன். Around 2 million years ago, the species Homo erectus emerged. அதுக்கப்புறம் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பரவன இன்னொரு இனம் தான் இது ஹோமோ எரெக்டஸ். This species made hand axe between 2 and 1 million years ago. அவங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ் என்ன, கையால் செஞ்ச கோடாரி, அந்த மரம் வெட்டக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தாங்க. அதனால தான் ஹேண்ட் ஹியூமன் சொல்கிறாங்க. They began to spread in the various parts of Africa, Asia in that time. Not only they are evolved in Africa, and some part also they moved. நிறைய பகுதிகளுக்கு அவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆனாங்க. ஹோமோ ஹேப்பிள்ஸ். Next one, listen. Anatomically, modern humans we called as Homo sapien. That means wise man. Homo habilis mean handy man. Then Homo sapiens mean wise man. Wise man, புத்திசாலி உள்ள மனிதன். Modern men we are called as what? Homo sapiens. Homo sapiens என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா wise man. That means modern men. Even modern days we are living, we are all Homo sapiens. First appeared around 3 lakh years ago in Africa. 3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிய இனம் தான் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். ஹோமோ சாப்பியன்ஸ், அதாவது மாடர்ன் மேன் ஆர் வயஸ் மேன். It is believed that modern human eventually migrated and dispersed into various parts of the world. நம்ம என்ன பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைக்ரேட் ஆகிட்டு many parts of the world they are spread. நிறைய நாடுகளில் பரவ ஆரம்பித்தாங்க. ஃப்ரம் த அரௌண்ட் 60 years ago, 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணால் இந்த ஹோமோ சாப்பியன்ஸ், அதாவது மாடர்ன் மேன், அது வயஸ் மேன், ஸ்ப்ரெட் இன் டு அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், மேலே இடங்களுக்கும் வரணும். ஸோ அப்போ நம்ம வாட் ஆர் த டாபிக் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோம்? ஹோமி ஹேபிள்ஸ்னா ஹேண்டி மேன்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் மீன் ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்.